of insertion is. They are used for reducing number of lines. Used for reducing number of lines. Correct. Easy to debug. Easy to do. Normal what is my function is that function is a set of blocks which used to reduce the code. For example, when does a function come? When it's called. When it is called. For example, Viswa. Viswa, whenever the work of Viswa is coming, is going to give 10 chocolates for me. Whenever I call Viswa, what does it happen? He will be giving 10 chocolates for me. Next, if Shaktiman, the work of Shaktiman is put 10 punches. Whenever I call Shaktiman, what does he do? 10 punches. Appo function two different activities. When will you call Viswa? When will you call Shaktiman? In case when we need some chocolates, we will call Viswa. When someone needs 10 punches, we will call Shaktiman. Okay, a function and predefined code a number of codes. For example, if Viswa is called by Pranav, what does Viswa do? He will give 10 chocolates. Wherever Viswa is called by Shaktiman, what does Viswa do? 10 chocolates. Similar to this, you are going to use the reusability of the code. For Viswangal function, we are going to give 10 chocolates means the same Viswa will be called for different function such that you are going to use limited number of codes. நம்ம function என்ன யூஸ் பண்றோம்? ஒரே ஒரு program யூஸ் பண்றோம். நாம C program header function யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. What is the purpose of dot h? stdio dot h. header function என்ன function இருக்கு? So you printf, scanf வரலாம். அதே மாதிரி I am going to use a function that is for predefined function. Then what is the user defined function? எனக்காக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ண பேர் தான் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் யாருக்கு எதுக்காக வர்க் ஆகும்? இட் இஸ் only used for my purpose only. Used for my own purpose only. என்னோட own purposeக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்றேன்னா இது என்னோட யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன். Then what is my predefined function? யாரோ எதுக்காக பப்ளிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் யார் வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். பட் நம்ம பர்பஸ்க்கு for example, same example. Whenever I call Viswa, what does Viswa do? Viswa will be 10 chocolates. And Viswa is a predefined function. And for example, எனக்கு எங்கெங்க 10 chocolates தேவைப்போ what does I do? I will call Viswa. This is called predefined function. In case இதே Viswa-ஓட activities 10 chocolates அந்த chocolate நானே ஒரு Viswa இல்லாம வர Viswa 2 கிரியேட் பண்ணேன்னா it's nothing but a user defined function. புரியுதுங்களா? And what is parameters? Arguments. Values. But we are going to pass some value between the function. For example, Viswa of A. And A and 10 கொடுத்தப்பனா what does Viswa do? Viswa will be giving 10 chocolates. Viswa of and A for example A Viswa 10 அப்படி சொல்லி கொடுத்தா and 10ங்கிற வேல்யூ ஏங்கிற வேல்யூக்கு மேட்ச் ஆகும். அந்த ஏங்கிற வேல்யூ எடுத்தா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் 10s எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி Viswa will be giving chocolates. What is the number A? Is it arguments or parameters? A then what is my argument? And then 10ங்கிற கொடுக்குற என்ன முடியும்? Arguments. What is A காமனா யூஸ் பண்ற கீவேர்ட் பேர் என்ன? Parameters. Am I clear? Is this clear? ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே C program சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம பைத்தான்ல எப்படி பண்ணலாம்? நார்மலா I will be using the predefined function called DEF. That is defined. Defined la my function is user defined function. Define user defined function always function என்னவா இருக்கும்? Open brace, close brace. இப்போ என்ன சொல்றீங்க? Open braces and close braces. And in the C program you have open braces and close braces. But in Python what you have? You have a type called semicolon. Whenever you have a semicolon, what does you do? Next line என்னவா இருக்கும்? It will be indentation. What is the purpose of indentation? நீங்க open brace close braces குள்ள நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது எல்லாமே என்ன இருக்கும்? Will be giving inside a term called indentation. Will be giving a term called indentation and space. Space கொடுத்தா indentation சொல்றோம். ஓகேவா? First program எடுத்துறோம். First program base define my function. My function என்ன இருக்கு? Allow from
allow from function.